সুপ্রিয় দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। শুরু করছি আমাদের টিভিএন 24 নিউজ নেটওয়ার্কের নিয়মিত অনুষ্ঠান দ্য ভিউজ। আমি আছি সঙ্গে এফ মেসবাহুজ্জামান। আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়েছি, ফাইলিং অফ I-751 ফর্মস, যেটা আসলে টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড, মেরিট বেস যাদেরকে দেওয়া হয় তাদের রিমুভালের যে ইস্যুগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করবো। কিছু নতুনত্ব আসছে, এই বিষয়ে আমরা আলাপ করতে। এছাড়াও আমরা যেগুলা স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আছে ইমিগ্রেশন ওয়ার্ল্ডের, সেটা থেকে আমরা আজকে জানতে পারবো। আজকে আমাদের সঙ্গে যে অ্যাটর্নি আছেন, অ্যাটর্নি রাঞ্জা আজকে থাকতে পারছেন না, ওনার পরিবর্তে আজকে আসছেন আমাদের সবার প্রিয়, উনি আগেও আসছিলেন আমাদের এখানে, অ্যাটর্নি সোনু লাল। সোনু, হাউ আর ইউ টুডে? I'm doing great. How are you? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সোনু। অ্যান্ড অলসো আমাদের সঙ্গে আছেন শাহিন আক্তার। আপনারা জানেন শাহিন সবসময় থাকে আমাদের গেহি অফিসের জামাইকা অফিসে, উনি কর্মরত একজন দক্ষ কর্মকর্তা, সবসময় আমাদেরকে হেল্প করে থাকেন। শাহিন, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকে যে আমরা বিষয়টি নিয়েছি সোনু, টুডে উই হ্যাভ টেকেন দ্য সাবজেক্ট ফর দ্য ফাইলিং অফ 751 forms. You know, it's a very commonly known as very temporary green card, and also the removal issues and all this time. Is there any new issues relevant to this particular form? And also we want to know what is the major upgrade or any update on the immigration world, especially I could say the asylum seekers or any other issues, green card or passport, whatever you have any update on your hand that could be helpful for our viewers. আর দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। ফেসবুকে যারা যুক্ত হবেন বা হয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা আপনাদের মন্তব্য দিবেন। তবে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যারা মন্তব্য দিবেন অবশ্যই আপনারা ক্লিয়ারলি লিখবেন। অন্য সপ্তাহে লেখা বোঝা যায় না, আমাদের সমস্যা হয়। আর ইউটিউবে যারা যুক্ত হবেন পরবর্তীতে তারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, এবং আপনারা অবশ্যই আপনাদের মন্তব্য দিবেন। আমাদের কাছে খুবই এটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং যারা সরাসরি সম্পৃক্ত হতে চান, আমাদের যে নাম্বার দেওয়া থাকে স্ক্রিনে 646-307-9828, এই নাম্বারে আপনারা সরাসরি যুক্ত হবেন এবং পিছনে কোনো নয়েজ রাখবেন না প্লিজ। আমরা দেরি করব না, আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মেইন পর্বে। অ্যাটর্নি Sonu, the thing is that, you know, as we were discussing, people are very much concerned. So many things are happening now on the immigration world. So many changes are coming, to be honest. And you guys are handling this day to day. I'm pretty much sure that you are getting so many calls, knocks, buzz, whatever it is, emails. So what is the outcome of the situation right now? How people are going to deal with these? Those are old people, like 20 years, 30, 25 years, green card holders, citizenship. They are also getting some letters. Background checking is going on. So in a short nutshell, I could say that this is something very much concern for the immigrant community. I mean, not for everyone. I mean, it's regardless you are green card or your citizenship or you are whatever undocumented. So that is the dilemma going on right now in the common phenomena in the Desi diaspora. So I would kindly request you, Sonuji, please explain, and of course about 751, any changes, what our viewers can do something on that. Thank you for that question. With respect to 751 and with respect to all these changes, overall what is happening is a lot of scrutiny. And with a lot of scrutiny, a lot of changes that's been happening, the USCIS processing time, first of all, it's very, very slow. And for 751, normally, I want to say a few things. Normally, when you get your conditional green card, when you are married for less than 2 years, in that case, you get your conditional green card, which is valid for 2 years. You are supposed to file what is called the petition to remove that conditionality on their green card. You file that on Form 751. You should file it 90 days before the expiry of your green card. But in many cases, what happens? Your spouse is not together at that time. Maybe you are divorced, maybe your marriage is not working out, maybe the spouse passed away. So what are the options? If you are in any of those situations where spouse is not together, that's not the end of your green card. You can still get your green card, but for that you have to get your
case evaluated through an attorney whether there is a path forward or not. That's about 751. Right. And with respect to what the extra scrutiny that we are seeing high level of scrutiny across the board. Meaning, even if you are living here for so many years as a green card holder, you can still get some kind of notice from uscis when you are applying for your citizenship. Yeah. Thank you very much. I'm giving a pause here over here. Shahin, I would request you that whatever Sonu said, Attorney Sonu said, I think you understood and you share a gift, and of course I'll be going through also. So let our viewers, আমাদের দর্শকরা যেন ওনার কথাগুলো বুঝতে পারে, যেটুকু আপনি একটু সামারাইজ করে যদি বলতে পারতেন শাহিন, উনি অনেক কিছু শেয়ার করেছেন 751 ইস্যুগুলো, অ্যান্ড দেন what will be that even যদি আপনার যদি ওয়াইফও না থাকে, if you are getting divorce, তখনও যদি কোনো সমস্যা হয়, still you are valid for applying for green card. So how to apply, where to go, একটু যদি আপনি বলতেন প্লিজ। জি, যেমন আমাদের অ্যাটর্নি বলছে, আমাদের গ্রিন কার্ড হোল্ডার্সরা অনেকেই ইভেন দো ওরা 20 years 30 years আমেরিকাতে থাকতেছে, ওরা তবু নোটিশটা পাচ্ছে যে ওদের গ্রিন কার্ডটা একটা নোটিশ পাচ্ছে, যত কিন্তু ওরা ভয় পায়, ও মাই লাইক কি হচ্ছে, ওদের গ্রিন কার্ড কি রিভোক হচ্ছে। আন্ডার 2 years যদি 2 বছরের ভিতর ম্যারেজটা হয়, আপনাদের একটা ফাইল করতে হবে। আর সেই যদি আপনাদের ডিভোর্স হয়, আপনারা যতবার অ্যাটর্নিটা বলছে আপনারা একসাথে না, আর অথবা ওরা মরে গেছে, আপনার গ্রিন কার্ডটা তবু আপনি পেতে পারবেন। আপনি যদি একটা অ্যাটর্নির কাছে যেতে হবে, ওরা আপনার কেস দেখতে হবে, হ্যান্ডেল করতে হবে। আর এটা এন্ড অফ আপনার গ্রিন কার্ড না, ইটস আপনারা একটা তবু একটা প্যাথ আছে, জাস্ট একটা অ্যাটর্নির কাছে যাইতে হবে, আর ওরা স্পেসিফিকলি আপনার কেসটা দেখতে হবে, এন্ড আফটার দ্যাট ওরা অ্যানালাইজ করতে পারবে এন্ড আপনাকে নেক্সট স্টেপস বলতে পারবে যে কি করতে হবে। অনেক মানুষ ভয় পায় যে ওরা আর নাই একসাথে, ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। ইটস ওকে, একটা প্যাথ আছে, আপনি একটা লয়ারের কাছে যাইলে আপনারা একটা অ্যানালাইজ করে আপনাকে বলতে পারবে। ধন্যবাদ শাহিন, খুব চমৎকার আপনি করেছেন। সোনুজি, ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন। আশা করি দর্শক আপনারা শাহিনের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন, এবং আপনারা উনি যে কথাগুলো শেয়ার করলেন একটু আগে, অ্যাটর্নি সোনু একই কথা বলেছেন। আজকে সাবজেক্টটা কিন্তু খুবই সেন্সিটিভ, আপনারা যারা এই বিষয়ে জড়িত আছেন আপনারা গুরুত্ব সহকারে, মনোযোগ সহকারে দেখবেন, এবং আপনাদের কাজে লাগবে। আমাদের ইচ্ছা আপনাদেরকে হেল্প করা, এবং এটা আপনারা অবশ্যই শুনবেন। অ্যাটর্নি সোনু, the next part is that I know 751, you told me that if they are even divorced, he or she has an option to proceed for his green card or her green card, right? So now 751 acceptance ratings, how it is. I mean, the judges or the INS or uscis, how far they are cooperating on this. Is it getting delayed or on status quo for the cases like this? That's a very good question. Even when you file your straightforward 751, it just remains pending for 1 year, 2 years. In some cases, remains pending for 4 years. In that case, people normally come up with this problem of traveling, how they can travel. So they can make an appointment with uscis, normally get their passport stamp if their green card has already expired. With that, they can still travel. Okay. So in that case, what is their remedy? I mean, what they have to go? Either they have to contact the uscis or to the local his lawyer. He has to go through his lawyer, or what is the suggestion you are giving? So normally they can reach out to a lawyer. What the lawyer can do is lawyer can try to expedite their 751, make a request to uscis to expedite it. Okay. If they cannot do expedite, at least they can travel with a receipt notice and a stamp on their passport. So if you are referring the expedite issues, right? So in that case, you are telling about the mandamus or what? No, just a regular expedite. Regular expedite. Okay. শাহিন, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, খুব সুন্দর কথাগুলো বলছেন। হি স্পোক ভেরি নাইস অফ দ্যাট পার্ট স্পেশালি। আমি আপনাকে অনুরোধ করব একটু শেয়ার করার জন্য প্লিজ। জি, উনি বলছে যে আপনার যদি পাসপোর্টটা
অ্যাকচুয়ালি ট্রাভেল ডকুমেন্ট লাগছে আপনার, আপনি ইউসিআইএস একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাতে পারবেন, ওদেরকে ডিরেক্টলি বলতে পারবেন, অথবা আপনার যদি একটু প্রবলেম হচ্ছে আপনি একটা অ্যাটর্নির কাছে যেতে পারবেন, আর ওনা আপনাদের প্রসেসটাকে এক্সপেডাইট করতে পারবে। এক্সপেডাইট মানে আমরা পার্সোনালি একটা রিকোয়েস্ট করব যে আপনার সিচুয়েশনটাকে একটু জলদি করতে, আর ওনার ইউএসসিআইএস এর সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানাবো, আর আপনার পাসপোর্টটাতে একটা স্ট্যাম্প লাগাবে ওরা, যাতবা আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন যদি আপনার গ্রিন কার্ডটা এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে। জি তো আপনার ট্রাভেলিং তবু করতে পারবেন ইউসিআইএস থেকে একটা Wow. অ্যাপয়েন্টমেন্ট বানায় নেন। আমি তাইলে মানে একেবারে নিরাশ হওয়ার কিছু নাই, দেয়ার ইজ অপশন টু Yes, প্রসেস। yes. এটা হচ্ছে একটা জি। বড় জিনিস। Attorney Sonu, I have got a client over here on Facebook, so many questions, but one question I'm taking. Mr. 𝗵𝗏𝗏𝗏𝗏, he's telling that his asylum has been granted already. If for any reason, if the green card is denied, he is asking that if any cases the green card, if it is denied, then his status will be lost. I mean, he will still remain as asylee. Uh-huh. If the green card application gets denied for any reason, what he can do is he can still appeal it. Oh, he has an option. Yes, he has an option of appealing that decision. Okay. That's really nice. Also, regarding what we have discussed so far, the outcome of our discussion, what we see that in each category, in each level, there is a hope. Hope means I'm giving the hope to our viewers that there is an option through your attorney. You can appeal, you can reconfer, or you can reapply, whatever motion it could be. Expedite your, suppose you are telling that for the 751 filing, it takes sometimes 4 years also, right? So it dragging like couple of years. In that case, to expedite that, you might have an option. That's what you are referring. But my question is, even if you are taking the expedite or to proceed with the expedited action, is it really taking place, or is that is also on hold? So in some cases, when we make the expedite request, some cases it gets granted, sometimes not, unfortunately. Okay. So it is totally depending on the officer concerned or the department concerned. They are deciding on that. That's what I believe, right? And Yes, that is correct. yes. Shahin, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, এই রিলেভেন্ট ইস্যুগুলো ডেফিনেটলি আপনারা হ্যান্ডেল করছেন, আপনাদের জামাইকা অফিসে হোক বা অন্যান্য অফিসে হোক। তো আপনাদের কাছে এটার কেমন রিয়াকশন হচ্ছে, মানে কেমন ইম্প্যাক্ট, মানুষ এই ধরনের যারা কেসে অন্তর্ভুক্ত আছেন তাদের কেমন আপনাদের কাছে উপস্থিতি? জি, যতবা লাস্ট উইক আমরা বলছিলাম অনেক ডিনায়ালস আসতেছে, বাট ডিনায়াল নোটিসটা কোন সময় আসে রিজনটাও অলসো দেয়, জাস্ট এমনি ডিনাই করে না, ওরা ইউজুয়ালি রিজনটা দিবে। ফর ইনস্টেন্স আরএফই যদি একটা মেবি ইউএসসিএস অনেক আর একটু এভিডেন্স চায়, যত আপনি ইজিলি জাস্ট যা ওরা যাবে আপনি নিয়ে আনবেন আমাদের অফিসটাতে, আর আমরা ওদেরকে অ্যাপ্লিকেশনে পাঠিয়ে দিব। সো যেমন আপনি বলছিলেন হোপ লুজ করিয়েন না, অনেক হোপ আছে। যদি ডিনাই হয়ে যায় রিজন দিবে, ফিক্স করা যাবে, আর যদি আবার ডিনাই হয় আপিল করা যাবে। ইউজুয়ালি টাইম মোমেন্ট থাকে, ইউজুয়ালি 90 days এর ভিতর আপিলটা করতে হবে, বাট স্টিল ডোন্ট লুজ হোপ, অনেক হোপ আছে। আপনি লয়ারের কাছে যান, ওরা আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে আপনার স্পেসিফিক কেস, এভরিথিং অনেক ডিপেন্ড হয়, বাট সবকিছুর ভিতর একটা পাথওয়ে আছে। জি। থ্যাংক ইউ শাহিন আপনাকে। মিনভাইল উই হ্যাভ এ কলার ফ্রম দ্য ফোন। দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম মিসবা ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আশা করি ভালো আছেন। জি, ভালো আছি আমরা। জি ভাই, I have a question regarding about the green card interview. Okay. So my daughter, she's a US citizen. So basically, I submitted adjustment of status in last year, and I did already interview in July, which is for I-130. They approved in like within 1 week the I-130. And recently, I got a letter from the New York field office. They issue a G56, which is says call-in notice for reason for I-485. And they asked me to bring my ID, and if I need an interpreter, I can. But my question is it necessary to bring a attorney with me, or how the interview goes, and
why they issue me another interview. Like I already did interview once, like July, and my I-130 has been approved. So I'm just concerned, like why they issue me that. Yeah, I got you. মির্জা ভাই ধন্যবাদ আপনাকে। অ্যাটর্নি Sonu, I think you heard his, you understand his message. He has been interviewed already, and again they asked for the G56, and they are calling for interview. Now he's asking that why I have to go again. I already completed my interview, and they are asking me again. And besides that, he's asking also that whether he can retain a lawyer with him while going to interview. Is that will help him? Couple of things. Sometimes USCIS do call you for a second interview. Okay. It's pretty normal. But even at this stage, even he can retain an attorney. Okay. Retaining an attorney helps. Attorney can prepare you for the interview, go with you at the interview. If any kind of unforeseen circumstances appear, attorney can guide you at that moment. Okay. So I would recommend, yes, take an attorney with you. ওকে সো মির্জা ভাই আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। কে আছেন পরবর্তী কলার, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যাঁ, আমি মনিরা বলছি। জি আপা। আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল। একটা হচ্ছে আমরা 10 বছর যাবত এখানে আছি অ্যাসাইলাম করে, ওকে, কিন্তু আমাদের মাস্টার হিয়ারিং করেছে নেক্সট ইয়ারে, মানে সামনের বছরে ডিসেম্বরের দিকে। ডিসেম্বর 26। হ্যাঁ, মাস্টার হিয়ারিং। জি। আর এর মধ্যে আবার আমাদের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা জুন মাসে ইউ ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করি, মানে আমাদের সমস্ত ডকুমেন্টস দিয়ে একদম মানে সমস্ত কমপ্লিট করে জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা রিসিপ্ট লেটারটাও হাতে পাই না। আচ্ছা, তো আমার কোশ্চেন হচ্ছে, যদি আমাদের অ্যাসাইলামটা যদি কোনোভাবে ডিনাই হয়, তো আমরা কি ইউ ভিসাটা দিয়ে কি থাকতে পারবো? আর অলমোস্ট যে 6 মাস হয়ে গেছে, আমি এখনো কেন রিসিপ্ট লেটারটা পাই নাই? জি জি। এটা কোনো ভয়ের কোনো কিছু আছে কিনা? জি মনিরা আপা, ধন্যবাদ আপনাকে। অ্যাটর্নি সোনু, she is there for 10 years with the asylum case, and the master hearing has been scheduled on December 26. Meanwhile, last 6 months ago, they applied for EU visa in June 25. But for the EU visa, they haven't got any receipt yet. And of course, master hearing on next year. So they are telling that if there will be in any case, for any reason, if the asylum case has been denied or anything goes wrong, can they stay on the EU visa application? If there will be a problem? So U visa these days taking a lot of time. Okay. And through U visa, only issue is the timing issue. Okay. It may take 2 years, 3 years, 4 years. Nobody knows about U visas. But since it's only scheduled for a master hearing, it will probably be, if she's in New York area, probably be 2 to 3 years since she gets the individual hearing date. Okay. She will still have some time. Still have some time. But about the EU visa, she haven't got any receipt yet. Almost 6 months. She should follow up with USCIS, because receipt notice typically comes within 3 to 4 weeks. Even though the approval may take some time, but receipt notice at least 3 to 4 weeks is what appears. So what she has to do right away? To call the uscis? Yes, call USCIS, let them know this was the application number or whatever information she wants. I mean her referrals, all this number. আপা, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনার ইউসিসি কল করতে হবে ইউ ভিসার জন্য। সাধারণত উনি অ্যাকর্ডিং টু হিম ইট টেক্স অনলি 4 উইকস, 3-4 উইক্সের ভিতরে আপনার রিসিপ্ট লেটার পাওয়া যাওয়ার কথা। বাট অ্যাপ্রুভেলের বিষয়টা তো আর ভিন্ন, এটা তো পরে আসে, কিন্তু আপনার রিসিপ্ট লেটার তো তার অতি দ্রুত পেয়ে যাওয়ার কথা। আনফর্চুনেটলি কোথাও কোনো মিসকমিউনিকেশন, আপনি হয়তোবা আপনাদের মেইলিং অ্যাড্রেস হয়তোবা চেঞ্জ হয়েছে কিনা আমি জানি না, দিস মাই গ্যাস। অনেক সময় মেইলিং অ্যাড্রেস যদি চেঞ্জ হয়ে থাকে, তখন তো আপনার আগের অ্যাড্রেসে চলে যাবে। এই ভিতরে যদি আপনি অন্য কোথাও মুভ করে থাকেন, তা সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর না হলে আপনি ইউসিসি ফোন করতে বলছেন, উনি অনুরোধ করছেন। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। জুড়ে বলেন ভাই, কথা শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ভাইয়া, শুনতেছেন? জি একটু জোরে কথা বললে ভালো হয়। জি, আমার একটা কোশ্চেন আছে। তো আমি 2019
19-এ বর্ডার ক্রস করে আমেরিকাতে আসি। জি হ্যাঁ, আমি পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের অ্যাপ্লিকেশন করি। ওইটা গ্র্যান্ট হয় 2025 সালের আগস্টে। হ্যাঁ, হুম জি তো আগস্টে গ্র্যান্ড হয়, তো আমি সেপ্টেম্বরে I-485 অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করি। হ্যাঁ, জি ওইটার রিসিপ্ট লেটার পাই এবং অক্টোবরে ওইটার গ্রিন কার্ডের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসে, তো ওইটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে আসি। এখন ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে গ্রিন কার্ড গুলো পজ করতে বলতেছে আর কি, ইউএসসিএস থেকে যে অ্যানাউন্সমেন্টটা আসে, ওইটার জি। মধ্যে কি আমরা পড়তে পারি বা কি আসে বিষয়টা আর কি? আমি ঠিক বলতে পারছি না এটা, আমি অ্যাটর্নি বিজ্ঞ অ্যাটর্নির আমি মতামত দিব অবশ্যই। আর অ্যাটর্নি Sonu, he has been here since 2019, crossing the border. Then he made his political asylum. In 2020-25 August, then September he applied for 485. It has been received, and here they have been taken the for fingerprint also. Now his question, his area of concern is now the admission stop everything. All green card has been stopped. It is like a status quo. Is that also in this case, his case also will be same for all? So everything stopped for only people who are from 19 of those countries listed in the executive order. Okay. If it's from Bangladesh, then nothing. It will go fine. But only issue in this case is, since he came through crossing the border, USCIS not likely to approve his 485 unless he's an arriving alien, etc. Okay. Okay. But for Thank you, thank you. Ranja, sorry, আমি রাঞ্জা না বলছি, রাঞ্জা ইজ অলওয়েজ দেয়ার। শাহিন, আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে উনি যে কথাগুলো বললো, একটু যদি আপনি বলতেন, ওনার উত্তরটা দিলে ওনাদের সুবিধা হতো আর কি। জি, উনি বলছে যে আপনারা এখন উনি বাংলাদেশ থেকে কল দিছে, আমরা যতবার লাস্ট উইক বলছিলাম 19 কান্ট্রিজ ওদেরটা স্টপ করে ফেলছে, যতবার ফর এক্সাম্পল হেইটি, কিউবা, ভেনেজুয়েলা, বাট বাংলাদেশ ওগুলিতে ইনভলভ না। তো যারা বাংলাদেশ থেকে কনসার্ন, এটা আমাদের বাংলাদেশের কোনো ইনভলভমেন্ট নাই। তো আপনাদের কেস স্মুথ যাওয়ার কথা, আপনারা এটার কোনো ওয়ারি নাই। আপনারা ট্রাম্প বলছিল 19 কান্ট্রিজ ব্যাপার, এটা বাংলাদেশ ওয়ান্স এগেন বলতেছি ইনক্লুডেড না, সো এটা কোনো চিন্তা নাই। জি জি, ধন্যবাদ শাহিন আপনাকে। আমাদের সঙ্গে আরও অনেকেই যুক্ত আছেন। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। জি, আমার নাম সরোয়ার হোসেন শাওন। সো আমি I want to ask, first of all, I want to give my regard to the attorney, Mr. Sonu. So I have a conditional green card for 2 years, which has been expired since last couple of months, and I filed the I-751 and I got the receipt letter. So the attorney was saying that in order to travel, I should get a stamp from USCIS. But so can you please describe a little more that how can I able to get the stamp from the USCIS? And as far as I knew that my expired green card and the receipt letter I got. So with this letter and the expired green card, I could able to travel. So please, any advice to this matter will help me. Sonu, did you understand? yeah, I understand. Okay. Yes, so if you have the receipt notice and stamp on your passport, you can still travel. You should be okay with that. Okay. So there will be no issues for him. Correct. Thank you. Thank you. পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। Hello, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। My name is Ritesh. Okay, Thank you, TVN News, for giving me the floor. sure. So basically, I'm on OPT. I'm a F1 student. I'm a Bangladeshi resident. But the thing is, my visa has expired. I'm still on OPT, same OPT right now. So I'm trying to go back to Bangladesh because, let's say, my dad might fall sick and stuff like that. So how can what's like the best way I can, what should I do now? This is one thing. And the second thing is I'm on OPT and I'm also thinking of getting a green card. So what are my ways? And I don't think I make enough money to do EB2. Then if I was doing EB3,
what farm or what company should I work with? If you wanna give me some companies. Okay, Sonu, she has three options, right? He is a student, he was OPT, and now he's still on OPT, and now he is trying to explore with EB3 or EB2. EB2 is very expensive, he doesn't have enough money to compensate and then contribute, and then he asking for the EB3 options. So what will be the option? He wants to go to Bangladesh also. So these are the three things get along with. So number one, about the traveling issue, if you want to go to Bangladesh and visa already expired, even though you are an OPT, we'll have to apply for F1 visa again in Dhaka at the US consulate, number one. Number two, to get your green card, I understand EB2 might be not workable for you. EB3 can be a good option with less salary. It can be filed by any employer as long as they are filing their taxes, they have good income on their taxes, they can file EB3 for you and you can get the green card through that route. থ্যাংক ইউ সোনু। আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন। দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। দর্শক, থ্যাংক ইউ, সবাই ভালো আছেন আশা করি। আমরা বিরতির পর ফিরে আসলাম। আমাদের সঙ্গে আছেন যথারীতি শাহিন আক্তার এবং অ্যাটর্নি Sonu Lal. Sonu, we have I'll go through. There are a lot of people are waiting on the queue, but I'm asking one particular question. This guy is poking me on the Facebook already many times. He's Mr. Muhammad Rakib. His brother has been in America through Mexico border. He got in and he filed for asylum. The final date is on the 15th probably of this month. And he is asking that can he apply for bond now? Is it the right time to apply for bond? And also, is he going to get the political asylum or not? So with respect to bond, if he entered through crossing the border, he is not eligible for bond. He has to go for bond? He is not eligible for bond. Oh, he's not eligible for bond. Okay, fine. So the bond issue is clear. But he could be considered as a political asylee? Yeah, he can be. If the asylum gets granted, he will be fine. Okay. তো রকিব ভাই, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। শাহিন, আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, আমি জানি আপনারা অনেক ফাইলিং করেন এই বিষয়গুলা। পলিটিক্যাল অ্যাসাইলামের ব্যাপারে এখন কি আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো হচ্ছে, নতুন যে অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে, কি আপনাদের অফিস থেকে করা হচ্ছে নাকি না এটা আপাতত স্ট্যাটাস বা করতেছেন না আপনারা? জি, ডিপেন্ডস হয়। আমাদের হোপফুলি ট্রাম্পের যে ব্যানটা করছে 19 কান্ট্রিজের ভিতর, হোপফুলি সুন ওগুলি রিভোক করে। বাট বাংলাদেশি ক্লায়েন্টসরা আসে, ইয়েস, আমাদের এখনো অ্যাসাইলামের জন্য অ্যাপ্লাই করে। আমরা ভেরি ডিটেইলড ইনফরমেশন চাই, অ্যান্ড স্পেশালি যত বা অ্যাফিলিয়েশন ছিল আপনাদের পলিটিক্যালের সাথে, আমাদের সাথে অনেস্টলি বলতে হবে। বিকজ এখন USCIS অফিসার্সরা অনেকই very detailed দেখতেছে every single detail. So আপনি যদি আমাদেরকে না বলেন যে আপনারা এক political party কে support করতেন, whatever the case is, everything has to be honest. যতবার আমরা ফাইল করব and আমাদের honesty, and ওরা যদি background check করে, because yes, ওরা এখন deeply background check করতেছে। যেমন রাজা বলছে, আপনার বাসাতেও যাইতে পারে, ICE, whoever it is, officers চেক করতে পারে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেকস। ফর ইনস্টেন্স ম্যারেজ হোক, দেখতে চাই আপনারা কি আসলে ম্যারিড, হোয়াটএভার দ্য কেস ইজ, সিচুয়েশনটা হোক, আপনারা যদি অ্যাসাইলাম সিক করতে চান, বর্ডার ক্রস করলে ইয়েস অ্যাসাইলাম সিক করতে পারবেন। অ্যান্ড যত ডকুমেন্টস চাই আমরা এভরিথিং আনতে হবে, অ্যান্ড আনলে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিতে পারি, অ্যান্ড ফ্রম দেম মুভিং ফরওয়ার্ড দেখতে পারি আপনার কেসের। That's really nice. আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এগুলা মানুষ তো একটু ভয় ভীতির মধ্যে আছে। পিপুল আর ভেরি মাচ ইন এ শেকি সিচুয়েশন, দে আর ভেরি নার্ভাস, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো অ্যাপ্রুভড, সো দেয়ারস আ লট অফ ইস্যুস। Sonu, what is the finest thing you told that regarding the scrutiny, background checking, they are going through thoroughly for each case by case, they are going thoroughly. So that what indicates that anybody can be on their shoulder, right? Correct. So you never know, maybe tomorrow I might get a call, you might get a call. So I'm just asking in general. So
it is meant for everyone. It's not a particular group or particular category or no. It is in general, right? Correct. So we are seeing scrutiny at all levels and in all kind of applications. If you're applying for a green card, if you're applying for citizenship, even if you're applying for a visa at the consulate. So increased scrutiny at all levels. Very upper scale. Meanwhile, we have got callers as usual. Thank you for your suggestion. দর্শক কে আছেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত, প্লিজ নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম সালাম। ওয়ালাইকুম সালাম। বলেন আমার আপনার একটা কোয়েশ্চন ছিল এসআই জাস্ট কেস নিয়ে। অ্যাসাইলাম? না, এসআই সিজ কেস। ও সিজ, ওকে ওকে। ইয়া, সো রিসেন্টলি জজ একটা ডিসিশন দিছিল যে ইএডি স্টার্ট করছে এগেন, বাট ইউএসএস ওরা এখনো কিন্তু আপডেট করো নাই। So when they're gonna update yours? Okay, thank you. You're welcome. Sonuji, this gentleman is asking, he's a siege case, and there is a order that EAD they have started already. So in the uscis they haven't updated yet. So he's asking when they are going to take it in action. It's a very good question, but nobody knows. Probably very soon, maybe 2 months, 3 months, they will start doing that. Oh, okay. Oh, by the way, Shahin, লাস্ট উইকে আমরা আলাপ করছিলাম সিজের কেসগুলো নিয়ে। তো সিজে তো অনেকেই আপনাদের কাছে আছে, তাদেরও কি একই অবস্থা? সিজে তো অনেকগুলো কেস পেন্ডিং আছে, আমরা জানি। আমাদের অনেক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বা অনেকেই আছেন সিজের সঙ্গে যুক্ত। তো তাদের জন্য কি আপনারা কি বলবেন? এই যে এখন নতুন ইএডি চালু করেছে, কিন্তু ওয়েবসাইটে এখন ইউসিস এখনও এটাকে আপগ্রেড করেনি। তো অ্যাটর্নি সোনু বলছেন যে আরো 2-3 মাস লাগবে, ওদের জন্য আপনি কি বার্তা দিবেন? জি, আমি also same thing ই বলবো। Unfortunately, আমরা exact date জানি না, but hope lose করিয়েন না, of course, আমরা just hope to see hopefully 2-3 months এর ভিতর হয়ে যাবে and সবকিছু ক্লিয়ার হবে and then application গুলো আবার approve হবে। Unfortunately, এখন সবকিছুই USCIS এ delayed, যেমন আমাদের attorney বলছে, green card, citizenship, work permit, everything honestly অনেকই delayed, but অনেক মানুষ ক্লায়েন্ট আসে, ওরা ভয় পায় যে এখনো কোনো নিউজ পাই নাই। বাট আমরা ওদেরকে বলি এভরিথিং ইজ পেন্ডিং, বাট যদি আপনাদের প্রসেসের টাইমের উপরে হয়, আমরা অলওয়েজ একটা সার্ভিস করতে পারি আপনার জন্য, নো ইস্যু। আমরা দেখতে পারি কি হচ্ছে, কি পেন্ডিং, হোয়াটএভার দ্য সিচুয়েশন ইজ। আপনি অ্যাটর্নির কাছে যান, আপনার কেসকে আরো ভালোভাবে আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে পারবে, আর আমাদের কাছে আসতে পারেন, আমরা দেখতে পারি আপনার কেসের সিচুয়েশন। গুড জব শাহিন আক্তার, আপনার এগুলো শেয়ার করার জন্য। অ্যাটর্নি সোনু, উই হ্যাভ অ্যানাদার কলার অলসো। কে আছেন দর্শক, নাম বলে প্রশ্ন করুন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, মোহাম্মদ ইসলাম বলছি। একজন আলাপ করেন, দুজনের কথা শুনছি আমি, একজন আলাপ করে আপনাকে পরবর্তীতে সময় দেওয়া হচ্ছে। বলেন ভাইয়া, আপনার প্রশ্নটা বলেন, নাম বলে প্রশ্ন বলেন। হ্যাঁ, আমি কি কোশ্চেনটা বলবো? ওকে, আমি আমার মার জন্য বলছিলাম, আমাদের যখন গ্রিন কার্ড ছিল তখন আমরা মার জন্য B2 ভিসা অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তো উনি বেশ কয়েকবার এখানে এসেছেন, আর এখন ওনার ভিসার 1 ইয়ার বাকি আছে। তো এখন আমরা সিটিজেন হয়েছি গত বছর। এখন আমরা ভাবছিলাম যে ওনার জন্য এখন আমরা যদি গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লাই করতে চাই, কোন প্রসেসটা বেটার হবে? উনি কি যখন আবার এখানে এই দেশে আসবে তখন অ্যাপ্লাই করলে বেটার হবে, নাকি উনি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় অ্যাপ্লাই করলে বেটার হবে, এবং প্রসেসটা কি হবে সেটা যদি একটু বলতেন। শাহিন, আপনি কি ওনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছেন? জি, শুনছি। হ্যাঁ, তাহলে একটু বলেন, তাহলে শোনার জন্য সুবিধা হবে। কি চাচ্ছে ওনার? ওকে, so the caller's question was that he recently just got his citizenship. He wants to apply for a green card for his mother. However, his mother is in Bangladesh right now. So his question is, do you think it would be better to apply while his mother is in Bangladesh or while she's back in America with her visa? So if he applies while the mother is in Bangladesh, the I-130 processing time is a lot longer. We take 1 year, 2 years, 3 years, nobody knows. So if he wants faster green card for the mother, if she applies from here, it will be better. Oh, good. Thank you. ভাই, আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন। পরবর্তী কলার কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। ওকে,
ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমার নাম ইয়াসমিন, আমি অ্যাস্ট্রিয়া থেকে কল করছিলাম। জি ইয়াসমিন আপা, প্রশ্নটা কি আপনার? যে আমার কোশ্চেনটা হলো বাংলাদেশ ট্রাভেল নিয়ে। তো আমি আমার হাজবেন্ড পাসপোর্টধারী। 2025 অগাস্টে আমরা সিটিজেনশিপ নেওয়া হয়েছে। জি। তো এখন বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য আমরা মোটামুটি রেডি। এখন বুঝতেছি না এয়ারপোর্টে আবার ব্যাক করার সময় কোনো প্রবলেম হবে কিনা। আশা করি না হওয়ারই কথা। তারপরও আমি বিজ্ঞ অ্যাটর্নির মতামত নিচ্ছি। অফকোর্স আপনারা সবাই কনসার্ন। অ্যাটর্নি সোনু, দিস ইজ এ very common question right now in the immigration community. To be honest, everybody is asking the same question. If I go to travel, while coming back, what will be my dilemma? What options I will have? What obstacles I might face? This lady, she and her husband is planning to go to Bangladesh. They both are citizens, so they are in fear. Once they go, and then while they are coming back, is there will be any problem being a citizen of US? So our office also get these kind of questions a lot in last 6 months. If you are a US citizen, you have no issue, you can come back. Only when you are a green card holder and you have any kind of criminal case in the US in the past, do not travel without talking to an attorney in that case. If you are a citizen, you are fine. আশা করি আপা ইয়াসমিন আপা আপনার উত্তর পেয়েছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার কোনো কনসার্ন নেই, চিন্তা করার কোনো কিছু নেই। অ্যাটর্নি Sonu, one more questions. The green card holders, when they travel, let's say a very crystal clear background, having a very distinct background, no criminal issues whatsoever. This gentleman, he or she, if she visits her country, she has to come within 6 months, we know, which we used to be before. But now what do you suggest? They have to come by like 3 months or 4 months or what, as early as possible? As early as possible, and they have to maintain ties with the US, meaning have a bank account open, have a credit card open. If any other ties you can show within US, because even if you are coming after 3 months, you might be questioned at CBP. Okay. All right. Thank you so much, Attorney Sonu. We are already last of the part, but I will take one question more and then we'll wind up. This man is Mr. Abidul Rahman. He is telling that his case was master hearing was in July, and the judge has given him final hearing in 29 March, 2020 March. But now he's telling that he lost. I mean, he cannot find anything. So what could you suggest? So if the hearing is in July, I mean, online he doesn't say anything. Update. There is no update. Nothing to worry about. It happens. It might be that the judge got changed, so he will not see on the system as of now. But once a new judge is assigned, he will be able to see the new date, a new judge's name. Okay. Another gentleman, time is there? No, I don't have the time, but his case is appeal is pending. Mr. Ahmed Kamali, he's asking that almost 10 months he has already work permit applied, and there is nothing came in, and does he needs to do anything further? Nothing. Just sit tight. No action. Just wait and see. Watch and wait and see, right? So thank you very much, Shahin. Splendid job you did as usual, and Sonu, it was my great pleasure to see you back, and I hope we'll see you again sometimes. Okay, and thank you very much, Gehi associate team, and of course দর্শক আপনারা এতক্ষণ যারা ছিলেন আমাদের সঙ্গে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টিবিএনকে ভালোবাসবেন, ওয়াচ টিবিএনকে ভালোবাসুন। টিবিএন 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিবিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।